been a long journey. As you can see, it's we are at SDA Church MIRUKA. So as at now, we are going to take you around the church so that you can see how it looks like, and then thereafter we are going to get you the history of the church and every other information that you need to know. So come with me. So over there we have the guest house. As you can see, it's under construction, sorry. And then here we have the main church now. Just come with me so that you can see how it looks inside. As you can see, it's on a Friday evening, and a lot of activities are going on, cleaning of the church, and there are also a few people around. Yeah, so this is the church. Okay, so hamjambo. Kwa majina mimi naitwa MAUREEN na tunatoka Heroes of Faith TV Mombasa. Tuko hapa kwa ajili ya documentary kidogo kuhusu hili kanisa, ambalo pia tungeweza kusaidia kidogo kujibu maswali kidogo, si mengi. So ningependa kuwapatia hii nafasi muweze kujitambulisha labda kwa majina. Kwa majina naitwa IRINE. Mimi ni mshiriki wa MIRUKA SDA Church. Hili ni kanisa letu la nyumbani. Tunafurahi kuja kwenu na tunawakaribisha kwa njia ya kipekee. Asante sana. Mama, mimi ni mama. Mimi ni mama kanisa. Umekuwa kwa hili kanisa tangu lianze, sivyo? Aya, ningependa utupatie historia kidogo tu. Vile ilianza, ilikuwaje mpaka tumefikia wakati huu. MIRUKA SDA Church. Na iloko. MIRUKA SDA Church nochakore higa mar 1967 kaka Sabbath School. Kanisa la MIRUKA ilianza mwaka wa 1996 kama Sabbath School ile na hope na ilianza kama Sabbath School. Sawa? Nochake ka jaduong' Kadaya Kum kod mama Preskila Nyao. Ilianza kwa boma la mshiriki mmoja mzee Kadaya za Kumu na mama Preskila. Jomane nitie kanyo kaka jo kanisa ne en mama RUTH SANGO ma en an. Yeye ni mmoja wale ambao walikuwa washiriki wa kwanza kanisa wakati ule. Mama HELEN Waruku. HELEN Waruku. Gi joma moko na wengine. Gimise Timothy Waruku. Na mzee Timothy Waruku. Joma moko bende nitie. To mage joma ne ochako Sabbath School. Lakini ni hao ambao wametajwa ambao walianzisha shule ya Sabato. Kochopo higa 1986 ilipofika mwaka wa 1996 omi MIRUKA SDA Church kanisa. Wana wa MIRUKA waliwapa kanisa kirasmi. Gimomiyo nomi kanisa, omiwa kanisa nikech area ni Gemrai ka. Gemrai sub-location ne onge kanisa mar SDA kata achiel. Waliwapa kanisa wakati ule kwa kuwa eneo hili la Gemrai halikuwa na kanisa la Kiadventista wakati ule. Kani koro nomiwa kanisa. Kendo ne wamadhi sawa. Tena ndio wakawapa kanisa na walikuwa na uwezo wa kushiriki Pasaka. Wabedo kanyo mine lilo gi jaduong' no gi Timothy Waruku. Mine kanisa MIRUKA ne en kanisa mine lilo. Kwa wakati huo kanisa la MIRUKA lilikuwa ni kanisa la wake peke yao. Walikuwa tuna wazee wawili, mzee Timothy na yule mzee Kadaya ambayo alianzisha kanisa. Kochopo higa mar
1997 Ilipofika 1997 koro nwayudo dongruok mar kanisa. wakaanza kupata maendeleo kikanisa. Koro 97 ni pio darowa. Kwa kuwa mnajua eneo hili mvua ikinyesha huwa inafurika, kwa hivyo walihama kwa sababu mafuriko ilikuwa imewafikia eneo hili ambalo kanisa lilikuwa limejengwa. Kanisa ni neni pin kabisa. Ilikuwa chini kule kabisa. Koro sama pi darowa ni wachako gero permanent. Wakati ambao wanafungwa na mafuriko wakaanza kujenga nyumba ya kisasa. Koro wadar muwa biro nwang'iyo ni pigi ni kobiro to kwa gedo to obiro kethonwa kanisa. Na wakaona ya kwamba hata kama wameanza kujenga nyumba ya kisasa wakati ule, lakini mvua ikija mafuriko ikawa mengi, bado watasumbuliwa na hayo. Koro mae nomiyo wadar. Hiyo ikafanya wakahama. Seche mane wadar nwadhi ka jaduong' mzee Joseph Sango. Wakati walitoka kule wakaja waka establish kanisa kwa mzee Joseph Sango. Wabedo kanyo higa achiel. Wakawa pale kwa muda wa mwaka mmoja. Kapod wadwaro lowo. Kama bado wanatafuta eneo la kujenga. Mwanwang'o lowo kama koro wagere kanisa. Mpaka wakapata mahala hapa ambapo tumekaa kwa sasa. Seche mane wanwang'o lowo e higa mar 98. Wakapata eneo hili mwaka wa 1998. Kanyo mane wanwang'e joma koro wanyalo luongo ni joma chuo. Hapo wakati huo sasa ndio wakaanza wengine wa kiume wakaanza kujiunga nao. Nwayudo joma chuo chiegni 5. Wakapata wanaume kama 5. Silva Nakumu, Wakapata Silva Nakumu, Joseph Sango, Washington Amolo, Ernest Ndole, Jona Lwala, Timotheo Waru. Koro kanyo koro wanwang'o ka koro wan kod mijing'o, yani wan gi teko. Wakati huo wakajiona ni kwamba nguvu wamekuwa wengi, na kwa hivyo wana nguvu zaidi kuliko venye walikuwa wanawake peke yake awali. Miruka Sabbath School, shule ya Sabato ya Miruka, kane wachako obedo kanisa, wakati ilikuwa sasa kanisa kirasmi, nonyuolo Sabbath School 2. Ikazaa shule ya Sabato tena. Baada ya kuwa kanisa kivyake ikawa tena imezaa shule ya Sabato 2. Onyuolo Kanyalwar, ikapata kanisa kule chini inaitwa Kanyalwar. Onyuolo Rai. Ikapata tena ingine huko mbele inaitwa Rai. Koro mano ne waneno kaber nwa. Wakaona kama hayo ilikuwa ni bang'e kendo wachako wayudo St. Alois tena wakapata secondary. Shule ya upili ya St. Alois. St. Alois secondary ne okwayowa mondo wamigi Sabbath School nikech nyithindo ne ok nyala e skul kabiro ka. Wale wana wa shule ya Mtakatifu Alois wakawasihi ya kwamba waweze kuwapatia shule ya Sabato kwa vile wanafunzi hawangeweza kutoka kule waje wakashiriki na wao sehemu. Wabedo kanyo kuom higni chiegni 5. Wakakaa hapo muda wa miaka 5. Kaeto boarding okethore. Kisha ile shule ikarudi kama shule ya ilikuwa boarding ikakuja ikawa day. Koro bedo day to koro jo nyithindo mane wapuonjo kanyo koro biro to dok. Koro walemo kodgi. Sasa wale wanafunzi ambao walikuwa na shiriki nao ikawa sasa wanakuja kushiriki kisha wanarudi upande ule. Koro higa mara 2014. Mwaka 2014 koro ne waneno ka kanisa dongruok mar kanisa. Wakaona ya kwamba kanisa ilikuwa inakuwa kwa maana washiriki walikuwa wamekuwa wengi. Koro wambende ni wawuok oko kwa dhi e community. Wakonyo. Pia sasa walikuwa
wakifanya kazi kwa eneo ambalo walikuwa karibu na wao. Wasetimo ka wachoko gik moko kwachoko to wamiyo jomochando. Wakafanya kazi ya kusanya vitu pamoja na kusaidia wale ambao hawajiwezi katika eneo ambayo walikuwa wanaishi. Wamuono ne ng'ama ok nyal. Walikuwa naenda pengine wanaweza saidia ule mwanamke ambaye alikuwa mzee sana kutengeneza nyumba yake. Gedo ne nyaka kama ugeo. Gedo ne Samuel Odhiambo. Pia wanaweza kuenda mpaka watengee yule mtu ambaye hana nyumba ama mahali pa kukaa tena wakamtengea tena kusanya vijana. Koro mane dongruok mar kanisa. Sasa hiyo ndio kanisa ilikuwa kimaendeleo. Koro kuwagi kod dongruok mar kanisa. Tukiwa hapo bado katika maendeleo ya kanisa. Nitiere waremu kabisa. Kuna yale mambo ambayo bado tunahitaji kama kanisa. Wadwaro sedi, kampu sedi. Tungependa kutengenezewa eneo la kuabudu, camp shed, desktop, printer. Tena ana soja la kijeshi ambayo wanaweza tumia kutoa chapisho yoyote ambayo kanisa ingependa kusambazia washiriki. Pastor bot market kuduaonge. Tena bado tumeanza kutenga jumba la pastor, lakini haliko katika hali nzuri vile. Tungependa kutengeneza zaidi ya jinsi ilivyo. Koro wasetemo timo, koro wadwaro ni mondo joma nitie joma wadwaro ni mondo tiegi. Sasa wamejaribu jinsi wanavyoweza. Na kwa vile wanaona kanisa lina watu ambao wakipewa nafasi na wakapata elimu jinsi wanavyoweza kufundisha wengine, watakuwa wamefurahi kwa usaidizi huu. Na waseketo jariyo. Walishaweka watu wawili. Sister OTIENO ambaye mmoja wao ni mie. Collins Ongoro. Na mwingine ni ndugu Collins Ongoro. Waseketo mondo mi wanwang' mondo obedi onwang' tiegruok. Sasa wametuweka ili ya kwamba sisi tumesimamia communication katika kanisa. Sasa wameona ni vyema tukipata fundisho zaidi tunaweza saidia kanisa kulingana na haya. Kata osebedo ni wabedo gi pek machal kamano. Hata ingawa wamekuwa wamepitia shida mengi mpaka mahali walipofika kwa sasa. To Nyasaye nokelonwa nyathiwa mo. Mungu aliwaletea mwana wao mwingine. Jeff Agembo. Kijana wao Jeff Agembo. Osetimonwa mang'eny e kanisa ka, osekonyowa. Ambaye amekuwa msaada sana katika kanisa hili. Nikech joma wawacho gin joma olokore manyien. Kaneno mana ber mwaseketo kani. Kwa kuwa hao ambao wamewataja pale wakiongezeka waume wale ni wale ambao wamepata Ukristo kulingana na jinsi ambavyo walikuwa wanatenda kazi ya kanisa. Koro igitemo losoregi. Kwa hivi vitu vyote ambavyo wametengeneza hadi sasa, nyathiwa no osekonyowa kabisa. Jeff amekuwa akiwasaidia kwa namna yake. Koyudo kama rem nitie, omiyo wabede kombe. Akipata mahali hiyo shida amefanya. Kwa sasa tunaweza keti kwa hivi viti ambao tumeketi kitambo, tulikuwa tunaketi kwa vile vya mbao. Hata ne wagedo to ka simiti orem to odonje kamare owuon. Hata wakati wa kujenga kulikuwa na upungufu wowote angeingia. Omiyo ka Nyasaye ni ipi na angefanya awezavyo. Omiyo ka Nyasaye gik minyalo konyo ji. Kwa hivyo Mungu akiona ni vyema anaweza kuwasaidia wakati huu. To goe wang'i kuomi. Bariki kwa njia. Amen. Thank you. Labda niulize, saizi mko washiriki wangapi? Sasa Nibu. Kwa sasa tuko zaidi ya 200. Okay.
Na kuna information kwa tumepata kwamba kuna kanisa la AIC Alara. Kuna washiriki wengi ambao wako hapa walikuwa washiriki pale. Labda mnaweza kulizungumzia kidogo tu. Kanisa la Alara AIC, washiriki wao wengi tuko nao sehemu kuu. Tunaweza sema kwa ufupi kiasi. Ni kama familia eneo hili alikuwa na kanisa lolote la Kiadventista tumesema awali. Lakini kwa vile kanisa la Adventista lilikuja, wengi waliona umuhimu wa kuja kushiriki nasi kuliko kupitia ile kazi ambayo walikuwa wanafanya kwa jamii ambayo walikuwa karibu nao. Sasa hiyo ndio iliwavuta, ikawa ni mvuto. Kaona ile kitendo ambacho hao washiriki wanatenda ni kizuri na wakawa na nia ya kuja kushiriki nasi. Okay. Labda kwa sasa hivi mko under which district ama maybe field or conference? Tuko Central Nyanza field. Tuko Nyambarumbe district, kisha tuko Lengo station. Okay. Labda kwa wakati huu ni changamoto zipi ambazo mnazipitia ambazo labda mngeweza kuzizungumzia? Changamoto mojawapo ya changamoto tunazipitia ni kwa vile kanisa letu bado ni kanisa ambalo linakuwa na inakuwa kimaendeleo, na pia tunazidi kupata wale ambao wanajiunga nasi. Kwa hivyo tukianzia kimaendeleo tunaona kama ni changamoto kwa sababu eneo hili ukiangalia jinsi watu wanavyopata chakula chao cha kila siku, si eneo ambayo tuna maendeleo sana. Kwa hivyo watu wanajikakamua tu, tunajikakamua hata kujenga kanisa mpaka mahali watu wamefika ni kujikakamua. Na ni kujitoa, na pia hiyo kazi kufanya kazi tu kwa bidii ndio imetufikisha mpaka hapo mahali ambapo tumefika. Ya pili ni kwa vile kanisa letu ni moja katika hili eneo, tuna kanisa zingine ambazo ni jirani zetu. Kwa wakati wa makambi wanatupenda sana. Sasa wakija wakati mwingine tunapata kazi ngumu kuwapa eneo ambalo watakaa sehemu nzuri mpaka siku ya makambi ishe. Ndio maana tulikuwa tunasii kama mnaweza tusaidia tukajenge camshed. Na pili ni maji. Eneo ile ni eneo la mafuriko, kwa hivyo tumejaribu kutengeneza jinsi mlivyoona mkaingia, wametengeneza culvert kidogo, afadhali mtu anaweza pita. Sasa shida ni barabara hili ambalo liko hapa mbele, kwa sababu linatumika na lori ambayo anateka mchanga kule chini, inaiharibu. Na pia hiyo kelele wakipita, tulikuwa tunatamani ya kwamba tungeweza kuikinga sehemu hili ya kanisa iwe wakati tunafanya shughuli zetu huko ndani, we don't have that distraction from the outsiders. All right. Yeah, okay. Maybe as at now hapa Gemrai tuko na kanisa ngapi around za SDA? Gemrai tuko na kanisa 3. Hili ni la kwanza. Miruka ni ya kwanza. Tuna Rai, kisha kuna MAUREEN. Ambazo hizo sasa ni watoto wa Miruka. Rai ndio mtoto wa Miruka, MAUREEN ni mtoto wa Rai. So Miruka iliza Rai kaza. Okay. So hizo kanisa zingine nazo zinaendeleaje? Kimaendeleo wameendelea. Rai wana kanisa kubwa kama letu. Wana camshed yao pia pale. Fence yao kidogo, ule muda ambao nilikuwa huko mwisho walikuwa wameanza kuliekelea mabati ili iweze kuwakinga jua, pia wako tu kando na barabara sana. Okay. So kwa hii area generally tunaweza sema denomination gani ndio iko dominant, ambayo yani iko na watu wengi? Denomination ambayo iko dominant it's Katoliki, kwa sababu wana kanisa lao sehemu nyingine hapa juu, then kuna main parish tena wako nayo huko tu. Okay. Sasa kama kanisa la Miruka, what are some of the aspirations that mko nazo ama maono for the future? Yeah, visions for the church, like where do you want to be in the future?
Okay, as a church, we have several things that we want to accomplish. First of all, we needed to make the campsite. That is our next target, that campsite. Kwa sababu tunapata wakati wa makambi, incorporate the budget and the expenses, and even the offering itself, it's a bit tricky to balance the same when you want to hire tents to come and accommodate those who are coming to worship together with us. So that is a challenge, and we are planning to build a campsite so that the money maybe that is used on the same can go to offering or any other thing. And then we also have a challenge with our guest house because as you can see, it's not so comfortable. We want to make it comfortable in a manner that it can accommodate those who are sent by the conference to come and worship with us, and also maybe the visitors, that extra visitors that we'll have. Yeah, we want to make it that comfortable. Okay. So far mmekuwa na makambi mangapi labda tangu kanisa hili lianze? So 16, 17, 25. Sawa. Finally, sasa tunamalizia. Any appeals that you have to the people that will be watching this documentary? For the people who will be watching this documentary, we just want to encourage them that however small, even if they just start with a Sabbath school, the prayers, the hard work, and the encouragement they should have is that one day they manage to get a bigger church and have a bigger number. Like for this particular case, they just started with one gem. It's called a female church. They were just female, but then from the work that they used to do, they did the good work, and the rest, the other community members saw the same in them, and then that is why the now the other gender joined them, thinking that in fact these ladies are doing a great job. If they can afford to raise a church and even have more members in it, then they should join them. So I just want to encourage them that however small they start, with prayers and hard work. Okay, thank you so much Sister Irene. Erokamano mama. Thank you so much. Na Mungu awabariki. So mama, hujambo? Jambo sana. Kwa majina mimi naitwa Maureen. So unaweza kutuambia majina yako? Helen NYANGIRO from MIRUKA, SDA Church. I'm the first elder of this church. Yes, I joined them when the church had started. So I could come to join them wherever we have holidays, and I go. So after retiring, I came to this church, and I'm a member. I think I've been here for about 6 years since I retired. So meaning previously you were not around the game? No, I wasn't. But I could just come as a visitor. I was stationed in Kisumu, teaching there. So after which, retiring, I decided to come home. All right. To join my people. Okay. Since you came, can you tell us maybe what has been happening around, like concerning the church, where you found them, and what has been happening to date? Okay. So when I came, the church had been built. Even though whenever they could have Arambes, it could be called to send something. So when I retired, I found when the house, the church is still without the tile, it was dusty. So we organized, and we had Arambe through our sons and the daughters. My son Jeff included, and we managed together with the church to collect money, and we put the tiles on the floor. All right. So that was done. Then after that, I think a few years after, they made me to be first elder. They have done it for 3 years. So after this one was ready, we sat down and think, how can we move, because people around, we are peasant farmers, retired people, so we don't have enough money. So we started collecting money,
per groups. We have estates. So we could give a goal to estates, and then we bring together, we plan for a date for Arabe, and we call our friends, even from my home, from anybody with a friend, could come and support us. All right. How people have been supporting the Mombasa people. All right. Through Jeff. So we managed to paint the church, and when that was done, it wasn't like this. This is due to heavy rain, so it got eroded. All right. And we have not got money yet To redo. to redo it. So we were, the last 2 years, we have been thinking of what should we do, because we have to work. And we made a plan of doing things in bits. So we said that next thing, which is very necessary, when they had their camps, I found when they had 2 camps, and the camps, they could be here, but visitors were staying outside at Uncle's Jeff's home. So we could come, and then our visitors are always fed there during camp time. So we said this is tiresome. What we need to do, we need to organize so that at least we have a house where we could retain our visitors. They sleep here to give them visit time. So we happened to do that collection of groups and relatives. We managed to get that mud house. So the mud house is there. It is not in a good condition, but we are using it for camps. Now we have used it for 2 camps, where we don't now, visitors don't go to somebody's home the way they have been doing. So we are within the compound, we feed them within the compound. So that was done through that. And then because of rain, here also to get in was difficult. So we said what we do, especially this year, we made the plan last year, October. So we put people into groups. So we said, this group, you are going to make for us the culvert. Another group, you are going to make for us kitchen for what? For feeding, for cooking, because we didn't have where to cook. All right. Then we said hiring PA is also cumbersome. Why can't we also put another group to look for us how we can get PA? And then another group we made to buy for us laptop. So far, we have managed to get the culvert with that plan, and we have managed to get the PA, public address system, though it is not complete, but at least we can use it now. Yeah. So the same plan, we have made a kitchen, Yamabati and shield. So that is achievement we have made within 1 year. All right. So the rest, we were to give some people to bring that the mud house to improve it. Yeah. They had started, but not yet. Time for camp reached where it is not yet. So we said, we stop, let's continue, focus on the camp, and then maybe we can do that one later. Then there were some do the wall, some we gave to do the floor. They are on the process. But recently, after that, they said because of lack of resources, I think this time we are going to put efforts together on one project. So it's the one they were now talking about, because shade is also another one. We hire tents. In a week, for a tent, we pay 3,000, and there are several. So that one also, we have found it to be Costly, and we don't have funds. So they were suggesting this time
I think what we need to put effort on, the house can be the way it is. We do it for a while, but shade, so that whatever goes, resources that goes for tents, we can use to make what? To make a shade. So that is what we were going to finalize. You hold on with the project you were and all of us join force for this one or not. So we were yet to decide on what to do. Otherwise, the projects, they said they are focusing like desktop and the rest which they were talking about. We had given some people to start. But now they are seeing the work is too elaborated that they cannot, they need to concentrate in one so Before that we they can move to the achieve next. something. All right. So if that shade takes off or we agreed on it, then we will have to continue with this for a while, the man house, so that we get the shade. We put that one to be a priority now, Okay. so that we get resources, that go hence hiring, go for the mabatis. Okay. Maybe in your tenure as a leader, you said you've been a leader for 3 years now as a church, first church elder. Maybe what are some of the challenges that you've been going through that maybe you can speak about? Challenges is that we get people, for example, new members. But because of the hardship in the area, to find young people, we have, especially those who are using border. You find they don't come time all the time Yeah. because of looking forward to support their families. So that is a challenge. And another challenge is the one we were talking about, the alcohol around. It is taking some of our people. Maybe if you can speak into details about the challenge in regards to alcohol and the young people around. Yeah, so we were thinking that if we can make an effort there, maybe 2 weeks, we said, or 3, at least something can be done. With the prayer, God can one time help us to get a church near there so that frequently people can come. Because it is far. So once they come, like we had done a crusade, an effort for a week, and some came, but because of the distance now, you find They are not able to they be are back. consistent. They are back to their normal duties. All right. So I think a prayer area is important. Okay. And maybe as a church, are you able to organize for one, or maybe you need support It's in regards to that? the one we organized, but we saw it was not enough. All right. It could have been extended Longer. or made to be maybe after, because it was 3 years ago, I think. Was it? The effort we made down was when we were there, but we have not made an effort again. Though we do visitation, but it is not enough. Okay. So I think if we can camp there and be doing that evangelistic campaign every morning and people come, maybe something can be done. Okay. But it is a challenge. If we can get rid or help many people there to join the church, then that alcohol can reduce. Otherwise, it takes young people who should be supporting the country. Okay. So maybe as we wind up, any appeals that you have to the people who will be watching this? Yeah, what I would ask them is that they pray for MIRUKA, because the area we are, the areas surrounding us are those people, because Catholic is not very serious with you take a little. So
if we can get more members to know God through SDA, I think something can be done. So support is needed because that Arambe, that crusade, if it is to be done, it needs money. But because of the way people are around, if it can be done, only maybe one week, they can't sustain it for more than 3 weeks. Yeah. So that one is needed very much. Okay. Thank you so much, Mami. Thank you for the information and may God bless you. Okay, thank you for having made an effort Okay. to come to our church. Okay. We are Thank you very so happy. much. We are humbled too. All right. Feel most welcome. Thank you. Yeah.